Друзья, привет, хай! Приветствую вас на канале «Английский язык по плейлистам». И по вашим заявкам продолжаем данный важнейший плейлист «Английские слова на практике». Видите, мы с вами далее двигаемся по нашему плейлисту «Теория и практика». Здесь у нас только будет практика, ничего лишнего, но рекомендую вам обязательно посмотреть теорию, чтобы более лучше подготовиться к практике, друзья мои. Итак, значит, ваша задача переводить на английский язык правильно и, соответственно, достаточно быстро, по возможности. Переводим. Ты всегда прав. Как мы с вами скажем, ты, you, или можно сказать you are или you're, всегда прав. You're always right. You're always right. Мы с вами говорили, что преимущественно используется именно краткая форма, поэтому мы сразу к ней привыкаем. You're always right. Эта вещь очень дешевая. This thing очень дешевая. Is very cheap. This thing is very cheap. Это ошибка. Это it's ошибка. A mistake. It's a mistake. Я всегда пытаюсь делать это. Я всегда. I always пытаюсь try делать это, to do it. I always try to do it. Далее. Это дорогая вещь. Это it's дорогая вещь. It's an expensive. It's an expensive thing. It's an expensive thing. Машина новая. Машина. The car. Новая. Is new. The car is new. Далее. Это был такой скучный урок. Это был. It was. Такой скучный урок. Such a boring. И урок lesson. It was such a boring lesson. Я хочу говорить по-английски без ошибок. Я хочу. I want. Говорить по-английски. To speak English. Без ошибок. Without mistakes. I want to speak English without mistakes. Это так интересно. Это так интересно. It's so interesting. It's so interesting. Это такая интересная история. Это такая интересная история. Мы с вами скажем it's such an interesting. И история будет story. It's such an interesting story. Все мы с вами разбирали, почему so, почему such. В нашем плейлисте в теории мы подробно разбирали. Здесь практика, только проверка ваших знаний. Итак, проверяем. You're always right. This thing is very cheap. It's a mistake. I always try to do it. It's an expensive thing. The car is new. It was such a boring lesson. I want to speak English without mistakes. It's so interesting. It's such an interesting story. Such an interesting story. Далее. Это интересная идея. Это it's интересная идея. It's an interesting idea. It's an interesting idea. Я покажу тебе мой новый компьютер. Я покажу тебе. I'll show you. Также допустима полная форма I will, но опять же мы по умолчанию будем использовать краткую форму I'll show you мой новый компьютер. My новый new и компьютер computer.
I'll show you my new computer. Он не старый. He не старый isn't old. He isn't old. Он молодой. He is young. He isn't old, he is young. Далее. Это очень дешевая вещь. Это it's очень дешевая вещь. It's a very cheap thing. It's a very cheap thing. Далее. Это такая скучная книга. Это it's такая скучная книга. It's such a boring book. It's such a boring book. Я всегда делаю это. Я всегда. I always do it. I always do it. Она делает слишком много ошибок. Она делает. She makes. Слишком много. Too many mistakes. She makes too many mistakes. Далее вопрос. Насколько дорогое это? Насколько дорогое это? То есть, дословно, как дорого это? How expensive это is it? How expensive is it? Урок был такой скучный. Урок был. The lesson was такой скучный, so boring. The lesson was so boring. Я хотел бы говорить по-английски без ошибок. Я хотел бы. I'd like говорить по-английски. To speak English без ошибок. Without mistakes. I'd like to speak English without mistakes. Итак, повторяем. It's an interesting idea. I'll show you my new computer. He isn't old. He's young. It's a very cheap thing. It's such a boring book. I always do it. She makes too many mistakes. How expensive is it? The lesson was so boring. I'd like to speak English without mistakes. Далее. Это платье дешевое. Это платье. This dress дешевое is cheap. This dress is cheap. Далее. Это такая скучная история. Это такая скучная история. It's such a boring. It's such a boring story. It's such a boring story. Там, это такая скучная книга. Мы с вами скажем, it's such a boring book. Эти вещи очень дорогие. Эти вещи. Значит, соответственно, мы с вами скажем, these things очень дорогие. Are very expensive. These things are very expensive. Далее. Лекция была такой скучной. Лекция. The lecture была, was, такой скучный, so boring. The lecture was so boring. Или это была такая скучная лекция. Это была, it was, такая скучная лекция. Such a boring lecture.
It was such a boring lecture. Так, далее. Сколько ей лет? Сколько ей лет? How old is she? How old is she? Это такая забавная история. Это такая забавная история. It's such a funny story. It's such a funny story. История такая забавная. История. The story is so funny. The story is so funny. И еще. Значит, метод очень эффективный. Метод. Ну, вы о каком-то конкретном методе говорите. Метод очень эффективный. The method is very effective. The method is very effective. Или это такой эффективный метод. Это такой эффективный метод. It's such an effective. It's such an effective method. Можно сказать, этот метод очень эффективный, или этот метод такой эффективный. Это здесь скажем so. The method is so effective. А здесь именно such. It's such an effective method. Итак, повторяем. This dress is cheap. It's such a boring story. Or it's such a boring book. These things are very expensive. The lecture was so boring. It was such a boring lecture. How old is she? It's such a funny story. The story is so funny. The method is very effective. Or the method is so effective. It's such an effective method. Далее. Все эти видео очень информативные. Все эти видео, all these videos, очень информативные. Are very informative. All these videos are very informative. Значит, я вижу такие информативные видео. Я вижу, I see, такие, such, informative, I see such informative videos. I see such informative videos. Далее. Значит, эти видео очень информативные. These videos очень информативные. То есть не очень, а такие информативные. Are so informative. И, соответственно, последнее. Я уверен, I'm sure. Это такой полезный канал. Это такой полезный канал. It's such a useful channel. Вот что такое useful? Это дословно full of use. То есть full это на конце суффикс означает full of, полон чего-либо. То есть full of use, полон пользы. I'm sure it's such a useful channel. Значит, давайте с вами повторим. So all these videos are very informative. I see such informative videos. These videos are so informative. I'm sure it's such a useful channel. Full of use. Значит, отлично, друзья мои. Мы с вами далее в режиме интенсива двигаемся по нашему плейлисту. Значит, с нуля и до уровня Advanced. Все у нас есть на практике. Отрабатывайте повторно, показывайте более лучший результат. И также очень удобно включать как фон. Thank you very much. Thank you.